هل يمكن التزكية الصحيحة في بلدان كافرة؟ وهل يضطر الشخص يعني إلى أو هل يضطر الشخص إلى السفر? The question is it possible to practice properly purification in non-Muslim lands, or will the person eventually need to travel? من كان يتمكن من إقامة شعائر دينه وأداء فرائضه ولا يضايق في ذلك ولا يمنع منه، فالبلد التي هو فيها بلد إسلام من حيث تمكنه من إقامة شعائر الإسلام، فهؤلاء يمكنهم أن يزكوا أنفسهم. ولكن الذين بسبب وجودهم في بلدة لا يستطيعون أداء بعض الفرائض أو يرغمون على فعل بعض المحرمات في الشرع وهم يستطيعون الخروج، فهؤلاء متى استطاعوا الخروج وجب عليهم الخروج. ما عدا ذلك في أي مكان عاش الإنسان فيستطيع أن يتزكى. فمن خير الذين تزكوا في هذا العالم آسيا امرأة فرعون. فين كانت عايشة؟ فين جالسة كانت آسيا؟ في أي مسجد؟ عند أي نبي؟ كانت عند فرعون في قصر فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى كذبا ودجلا، ولكنها تزكت، بل نشرت التزكية حتى إلى الماشطة والخدام الذين يخدمون في قصر فرعون، زكتهم آسيا رضي الله تعالى عنها، إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ليلة الإسراء والمعراج أنه شم رائحة طيبة، فقال لجبريل ما هذا؟ قال هذه رائحة ماشطة بنات فرعون، اللي كانت تنشط بنات فرعون، هي تصلح بنات فرعون تزينهن، ولكن كانت مزكاة مثل آسيا على منهج آسيا. قال إن سقط المشط يوما من يدها فقالت بسم الله، فقالت لها بنت فرعون ماذا لك رب غير أبي؟ قالت ربي وربك ورب أبيك الله الذي خلقنا وخلق كل شيء. قالت سأخبر أبي، فوشت عليها عند بفدعاها، قال لك إلى غيري؟ قالت إلهي وإلهك الله إله السماوات والأرض خلق كل شيء. قال ارجعي عن هذا وقولي أن أنا ربك الأعلى، وإلا لا تفعل ما بدا لك لن أرجع. فأتى بقدر ملأه زيت وأوقد عليه النار، فأمر بوضعها فيه وكانت معها طفل ترضع. فلما جاءت حملوها تداعست من شان الطفل فرحمتها بالطفل. قال ففك الطفل الثدي من فمه وقال اثبتي يا أماه فإنك على الحق. أنطقها الله وطفل فوضعوها بالنار عليها رضوان الله، فحولها تزكوا وسط قصر فرعون. والحق تعالى قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ليش؟ قال كانت مزكاة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال أهل الذوق حتى قدمت عندك على البيت، لأن الجار قبل الدار، ما قالت بيتا عندك، قالت عندك بيت، أول عندك بعدين بيت. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجي من فرعون عمل ونجي من قوم الظالمين. فما غرتها زخرف الحياة الدنيا ولا مالها، فهي مزكاة وسط قصر فرعون مضروبة مثل للمؤمنين. And he said, first of all, if the Muslims are able to perform their obligations and establish the great symbols of the religion, the sha'air of the religion, then with respect to them, that land is considered the abode of Islam. However, someone who is not able to perform their obligations or who is prevented somehow from practicing the religion, it's an obligation for that person to leave that place in the case that they are able. However, in either case, regardless of where one is, it is possible for the sincere person to be properly purified. And an example of the foremost of those who were purified is Asiya, the wife of Fir'aun. And he said, what masjid was Asiya in? And she was in fact in the midst of the palace of Fir'aun.
and she still became one of these greatly purified individuals to the extent that it spread to those who are around her. So we find that the Prophet ﷺ said that on his night of Isra and Mi'raj, he smelled a pleasant fragrance and asked who that was, and he was told that that was the fragrance of the woman who combed the hair of the daughter of Fir'aun. And what had happened to her was that she was the one who would comb her hair, and she dropped the comb, and she said, Bismillah Rabbi, in the name of Allah my Lord. So the daughter of Fir'aun asked him, do you have a God other than my father? And she said, yes, I have. Allah is my God, and He's the God of you and your father and all of them. So then Fir'aun summoned her, and he asked her this, and she responded the same. So then he threatened her, and she said that she was going to remain steadfast. So he brought a pot of oil and heated it to boil her in this oil. So then she hesitated some because she had a nursling. She had a child who she was nursing, and she hesitated, and the child removed its mouth from her breast and said, "Remain steadfast, O my mother, for indeed you're on the truth." And so she became what she became. And again, these were people that reached this type of purification in the very midst of the palace of Fir'aun. And as for Asiya, Allah mentioned her as an example for all believers. And in close meaning or translation of the meaning of the verse, Allah makes an example for the believers, the wife of Fir'aun. And she said, "My Lord, build for me with you a home in paradise." And the people of an understanding and a dhawq indicate from this verse that she asked for her house to be with Allah prior to asking that it be in Jannah, and indicating the meaning that Rabia al-Adawiyya said, that the neighbor, we prefer the neighbor over the home. قالت الجار قبل الدار.